Всем привет, с вами Олегович, вы на канале Олегович Games. У нас сегодня стрим прохождения игрушки The Outer Worlds. Так, что у нас тут творится? Все, по-моему, мы по заданиям здесь все сделали. Насколько я помню, нам теперь надо просто свалить на безнадежный. Это у нас называется космический корабль. Карта местности. Чик, и вот он. Так, мы можем брать с собой два напарника, Ксена нам говорила. Посмотрим. Пока у меня вижу только один. Второй должен быть этот священник тоже на корабле нас ждать, как он нам говорил. Его тоже надо будет вооружить. А, кстати, я хочу ее сделать ближним боем, чтобы она ближнего боя была. Ага. Я не могу забрать у нее дальнобойное оружие. Ну, хорошо. А что если сделать два ближнего боя? Нихера, да? Ну, хорошо. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? Хрен его знает, какая модель. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of... Well, it's kind of you to say that. And I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves for my catalyzers, and I can keep your ship. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. А, я могу с ней распрощаться. Yes! I mean, Captain. I can call you Captain now. Ну все, радуйся теперь. Капитан, капитан. Так, заходим на корабль. Там еще нас один хрен должен ждать, вот он. Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. I could spend hours reflecting on the secret workings of the universe. Little else in this colony offers. So, tell me what's on your mind. Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a... that's what I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the... My parents, ironically. They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige. The plan is not one rigid path. There are a variety of multitudes contained within it. Our paths have variance. Some choices make the paths... It's like... Bakonu, the author, had some interesting theory. Unfortunately, he was also one... Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. But most of the philosophist perversion of Bakonu's... I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. That's a good question. We should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the Thank you. Так, хорошо. Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community.
Так, хорошо, тогда мы сохранимся на всякий случай. Так. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event our engine room is located behind you. Across... Отлично. Так, сейчас установим регулятор мощности. Так, все, теперь можно... А, станок у нас еще есть. Так, починить. Что бы тут починили бы? А, у нас уже нету деталей для оружия? Охереть, куда они все делись? Я думал, что я их собираю. What can I do for you, Cap? All systems are operating with... I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. Так, подожди, мне надо посмотреть, что там по заданиям. Тут что-то там сказано. Викарий Макс уверен, что книга, которую вы принесли ему, так понятно, может ему достичь озарения. Он попросил вас помочь ему в поисках человека, который способен разобрать текст. Найдите терминал безопасности на Первопроходце. Вы хочет ученого, который рассказал ему о запрещенных записях Бакана, чтобы провести текст. Он говорит, что если ученый в последнее время появлялся на Первопроходце, то его можно найти с помощью данных безопасности корабля. Это куда? Это интересно. Так, ну здесь точно нигде нету на планете его. Значит, мы будем его выслеживать. Так, пока у нас... Значит, вот это пока задание. Стартуем нахер отсюда. О, заставочка пошла. Хорош. В Fallout нету такого. Мы будем по разным планетам летать. Это поприкольней, конечно, я думаю. По задумке. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are. Hale and hearty and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal sign. Oh, that, yes, that's probably permanent. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us... You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Ага, мы сейчас будем на Монарх садиться, да? На Stellar Bay. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a... The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. And Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. Without a skip drive, good luck. You'll be dead before...
Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place. And we... Excellent. I'll send her a while. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design. Cutting-edge technology. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll... Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have... And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination. Навигационный терминал. Ага, понял. Так, нам надо в каюту зайти еще, он сказал. Там он что-то нам оставил. Так, голографический плащ создает для вас и напарника завесу, которая позволяет попасть в закрытые зоны, если у вас есть картридж с соответствующим удостоверением. Закрытые зоны доступны только для местных сотрудников, остальные разрешите бывать на месте. Так, это корзина. Так, ну чё, поскидывал немножко я лишника. Ну, это пускай все остальное будет там все. Фото отца Парвати. Ага, это ее каюта получается. То, что мы ее читаху тут обворовали. Она не будет против, я надеюсь. Гаечный ключ. Модная. Так, а это что за хрень? Короче, тут каждому будет по каюте, я уже понял. As always, I am at... So. Bacon.
Of course. If I can act that, I'll... Before I trans... Мгм. Да, он все тут нормально расположился. Так, тут еще каюта свободная. Тут тоже. Тут у нас просто как бы кухня и столовая. Параша с умывальником. Ну, тут все как бы понятно. I've shut off the visual feed from my ocular inputs in the captain's quarters, so you're free to disrobe whenever you'd like. Так, сейчас я посмотрю, может мы что-то еще скинем из ненужного. Не, детали для оружия точно скидывать не будем. Так, отлично. Так, теперь можем сохраниться и... Походу нам на Луну сейчас надо будет отправляться, насколько я понял. Ох, твою ж дивизию. Так, на Терри 2 мы были, лабор. Да. Хм. Так, давайте посмотрим. Так, я понял. Давайте глянем задание, что мы там сейчас сделаем. Так, этот чувак, что у нас тут? 91. Обрез. Какой нахер обрез? Пускай гранатометом воюет. Так, что тут по одежде? Есть что-то толковое ему дать? Ну, а шлем пока что обычный. Дадим ему такой шлемос. Угу, да, когда он в отряде, это хорошо. Навык взлома.
Ага, вот, на орбитальной станции Финеаса. Вот это что мы сейчас будем делать. Так, окей, давай-ка сначала мы вот туда полетим. Все, погнали. We've arrived at Phineas's orbital lab. Welcome back, Captain. How can I... Certainly, Captain. What would you like to... Two atoms were strolling through Roseway when one of them exclaimed, "I think I lost an electron." "Really?" the other asked. "Are you sure?" "Yes, I'm at..." Now playing a It's not the best choice. Everyone in Halcyon is contractually obligated to live. As you wish. I have lots of minutes. Many. I prefer to think of it as being... When I send... Traveling the system... Do you know what it feels as you... In our travel... If you mean, was Captain Hawthorne... How can I... What part of the colony? Ah, yes. As Dr. Wells is a wanted outlaw, he built his laboratory into an asteroid. Orbital... There is a bounty on his head. One with... I shall happily comply with your order, just as soon as... The outlaw scientist known as Dr. Phineas V. Wells has taken a measure of precaution. Even knowing the location, my systems resist. Of course, what part of the... We're cleared to dock with the groundbreaker if that's your desired destination. If we're going there, please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid. I can, yes. Let me add that to my list of 1 million. You are more than... The groundbreaker was Halcyon's original colony ship. It has since been repurposed. Freighters often deliver or pick up goods from the groundbreaker en route to other destinations. Many of Halcyon's companies... I have filed the required docking form. How can I... Goodbye. Угу. Так, потом нам надо будет на первопроходец попасть. Я понял. Так, теперь сохранимся. Гтайм, привет. Да, спасибо за пожелание. Так, двоих их берем, да? Тот будет давать нам бонус к взлому, то, что нам надо. Так, хорошо. Лаборатория, да? Что, пацаны? Так, это наш корабль. Надо тут осмотреться по-любому. Всячины может быть целая куча. Hello? Can you hear me? Does this work? Oh, damn it, blast, that's loud. Угу. Не знаю, какая у него здесь оборона и роботы, я так думаю, у него здесь в охране. Ну, логично. Какое-то оружие должны у него взять. Так, это пока что никак, да, не опустить туда. Тут еще какой-то корабль, кроме нашего. Идентичный, кстати, нашему, похоже, кораблю. Может, чуть-чуть отличается.
And securing myself. Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, I've never had a visitor. Никогда не было, да, прям-таки. Отдел разработки оружия Джона. Научное оружие, уникальные образцы со странными и мощными эффектами. Урон и сила эффекта научного оружия растет по мере развития вашего научного навыка. Ага. Интересно. I see you found my portable molecular compression device. Oh, thank the law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits if you... So, welcome. Make yourself at home. Not at all, my intrepid accomplice. I should thank you for tolerating my I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board, and emptying... Of course. What's on your mind? Oh, it's not you. I do experiments in that room. Some of them get quite scientific. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids. No, and I've been trying... Ah, the wanted criminal himself. Wait, not another word. I don't want to know your name. I don't want to know who you are. Let's just enjoy our... Why don't you just invite the entire colony to my secret, carefully concealed lab? Oh, fine. As long as you're vouching for their character, and they aren't... Руслан, приветик. Да, спасибо за лайкосик. I picked you out of the hope for your talents after all. It's only natural that others would... Yes, indeed, well done. Also, you still haven't spontaneously liquefied, which pleases me immensely. What's on your mind? Это что за поросята? Какую-то живность тут разводят, блядь. Да, у него тут серьезная лаборатория. Капсулы. Немножко тут его ограбим, я думаю, он не обидится. Так, давайте глянем, что это за оружие я там взял. Урон 18, блять, ну. Уменьшающий луч. Слушайте, давайте попробуем, как оно работает. Будет в таком шлеме ходить. Диком. Так, ну что нам остается? Я не знаю, здесь все, по-моему. Взяли оружие.
Мне просто даже интересно с него стрельнуть. Хрен поймешь. Так, теперь на первопроходец нам надо попасть, насколько я понимаю. Не, это не выживалка, это типа Fallout игра, только ты тут в Fallout ты на одной планете шастаешь, а тут ты типа перемещаешься между планетами. Вот так это получается. Так, теперь нам сюда, на первопроходец надо. Да, есть тут, скажу вам, несколько планет. Большой кораблик. Так, ну чё, погнали. Can we talk? Можем. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady. I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me. Хорошо, обязательно встретимся. Thanks, Captain. I'll be sure to make. Did you want to talk? Так, окей. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Don't mind the heat. Так, если никто не видит, я буду воровать, конечно, это все дело. Продаем немножко. Так, а что у нас там вообще по заданиям? Найдите научное оружие на первопроходца еще, я понял. И... Да, тут есть пару заданий. Ну, мы сейчас так тут полазим со всеми, поговорим. А это что за хрен? Hey, no offense, but I don't think this walking Saltuna can's gonna... Keep talking, Millstone. See what happens. Now's not a good time. I'm dealing with... So, go space yourself. You must really want it trunching through your teeth. Do what you want. I'm done. Whatever you heard? I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock... Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Enjoy my freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Hey, not for nothing. But I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, what? Captain of the Unreliable. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. А я думал, мы его возьмем в команду. Going for a stroll around the docking base? Do you mind? I'm trying to file a report. Блять, хер что своруешь тут. Careful where you smoke. The crew bills us for air filtration. Do you mind? I'm trying to file a report. Так, еще раз сохранимся. Перед тем, как воровать, надо быть внимательным.
think you're doing? You and I never started. Hey, what's going on here? What do you think? Nice doing business with you. Так, я тут ворую, но сразу покупаю их баблом. Hey, Hold it stop right that! there! What do you think you're doing? I pretend I didn't see anything. Gonna head to... It's always fucking freezing in the base. Малёха тут все пообворовывал, ничего с ними не будет. Something the matter? If it wasn't for us, this whole damn station would shut down. I wonder what that fella did to get the board so riled at him. Какие-то разыскиваются херы моржавые. Customs and inspection, right? Так, давайте посмотрим, что мы можем продать лишнего. Так, это мы продаем, лопату продаем. Огнемет джок. Ничего себе нашли. Обрез, понятно. Обрез нам не нужен. Штурмовая винтовка не нужна. $7000 у нас есть. Что можно купить? Может, чем-то удивят меня? Да вряд ли. Батареи все купили, отлично. Так, что тут у вас есть, господа? Чем-то удивят меня? Угу. Выправка офицера. Огнемет у меня уже есть. Шоковое орудие тоже есть. Так, это мы тоже купим. Хорошо, что мы теперь можем это покупать. Теперь этому, я думаю, мы огнемет дадим. Вот так вот. Будешь огнем всех жечь. Кстати, надо бы... Так, а порвать у нас... Чисто ближним боем пускай валит. Так, хорошо. Так, давайте сохранимся. Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me... According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time... But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get... Now, hold on. This isn't the end of the world. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. Can't...
Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we... If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone... You take the starch out of them? Well... Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Давай. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Is there anything else I can help? The fence. You'll find her in the rest and go. On your left when you... Make sure you bring an empty belly. Most places are on the promenade deck. Big door yonder, straight through security. There's a bar. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. You need anything else? You let me know. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most... Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even... 2 biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sub... Most of those jobs are going to take you off station, though. Надо будет покидать станцию. Commandant Sanita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. Chief Junlei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. No kidding? I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and... Happy to help. That's my job after... You're real good at... Well, thank you, miss. Can we move this along? I have a certain, Are you pulling my leg? You must be one of them long-haul freighters from outside the colony. Goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off a bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation. Then buy up the rights to this here colony. That group's what we now... Yep. Groundbreaker's the only real independent port. Aside from... Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing base. Haven't seen nearly as many... Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing. Once everybody'd been de-thawed and dropped dirt side, the original crew of the Groundbreaker... I guess that was the start of our independent spirit. Sitting around drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Понятно. Glad to help. Relative to the board holdings? Not really. They aren't rich, but they aren't likely. They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts and encourage folk. Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to work for them and they're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so you know to avoid them. All right. He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker. Not that he would, being a board man and all. Really likes his cereals, too. Maybe a little too much. Don't see what's so wrong about liking... Udam takes it too... You noticed, huh? What can I say? We're passionate folks, and the board can't abide that independent spirit. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments and... You mean the heat? Sure, we can make them fix it. They got assault cruisers, guns. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they... The board wouldn't do that. The board is necessary to provide order to the colony. They believe it's their prerogative to overrun you. But whether you... It's a tough line to walk, no doubt about that. Sure thing. Be seeing you. Так, вот мы и поговорили. Так, это дальше проход. Фу, так, хорошо, давайте сохранимся после такого триндежа. Так, я хочу просто здесь еще осмотреться. Так, здесь я уже все осмотрел.
Тут где-то была лестница наверх, я хочу глянуть, что это за дорога. Мгм. А, твою мать. This is it. Security. I can check the departures register Так, to find out which crew changed. продаем лишняк. Что я там нашел опять? I mean, stop. Ship. Так, там можно было еще дальше залезть. Опа, можно взломать. That's clever. What do you think you're doing? I find myself some. That was a good thing you. Huh? Looking sharp. Так, надо, чтобы он свалил отсюда нахер. Done. Так, сейчас еще раз попробуем залезть туда наверх. Русланчик, привет. Не, я не хочу портить отношения уже до конца, чтобы убивать. Я там все наворовал, что хотел. Мгм. Какой-то трупачок. Ноги себе поломал, блядь. Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting. Last tip we got pointed toward the back bays. You and about 6 other enterprising mavericks. It's only a matter of time before someone brings me. I do hope you're the lucky hunter, though. Still waiting to hear back on that bounty for McRed. The outlaw scientist fella, right. If you have an inkling of the wheres or what fors of it,
Glad to hear it. Do I look like your gossipy best friend? While I'm on post, I take my... Then get to... We're the security force here on Groundbreak. The original force was made up of a Marine detachment from the 70s. Folks started calling us Mardettes because it was easier to say. Guess it stuck. Надо ли пилу звать? Это ты про кого? Hi there. What can groundbreakers... This is the... If you're here to report a crime, you'll want... I'm not so good at filing? Folks... We can't just let anyone walk in here. You don't? We got... Yeah, I'm getting that, but this area's... Maybe if you clear an open bounty and get in good... All right, I guess. In and out, though. Just try not to do... Hey there. Be seeing you. Ну, интересно, можно использовать его терминал? Так, это нам пока не надо. Ой, господи, что тут творится-то? Так, вроде никто не видит, да? Давайте быстренько стыбрим карту до... Что такое? What do you... You and I? Лови бабки. Huh? Ага, здесь целый мир, блядь. Блядь, куча батарей и все. You couldn't pay me to visit Monarch. I'd probably get my face eaten off. Угу, на засове. This is Halcyon News. We interrupt your regular Это спальня, блядь. advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Че она там уселась, непонятно. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the world's service of Monarch. Anarchists live as Так, я бы этот ключ-карту бы забрал бы себе. Пока никто там хлебальником своим не видит ничего. Так, все остальное не трогаем, бо сейчас кипиш начнется. Телевизор смотрит, нифига себе. Блять, батарею жалко не спереть. Сейчас будут валать как сумасшедшие. Что это за хрень? You ever hard up for work? Rizzo's knock you out far. Wish they'd let us off station. Air up here's just recycled spacer for us. Так, что у нас там вообще по заданиям? Я тут что бегаю, блядь. Так. Так, поймайте, убейте капитана. Так, слушайте, а что там по карте вообще творится? Давайте сейчас разберемся. Так, это у нас... Так, а если мы возьмем этот вариант? Хрен его знает, где он находится. А это? Тоже пока непонятно. Ага, это впереди. Тоже не поймешь где.
Оружие бездны давайте тогда пока что. Там куда-то налево надо будет идти. Mechanicals all over. We moved cargo, 16 hours. The news packet had the toss ball scores from Dakotas. What about the rail glider? Ooh, can we rent an upstairs room? А это How do что you за do? хрен? And welcome to the rest and go. We used to be the go and rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Да, врача Business звать. is Там вроде slow. все зажило там. Anything to occupy the time. Oh, you can't miss her. Right behind you, number 2. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. Fine, as long as the board keeps its Chief Tennyson holds the ship together, the Promenade holds our economy together, and Sublet. Our Chief Tennyson has an independent streak, same as her mother and grandmother who rode this ship on. There's a reason the board's embassy is a glorified shoebox, while Junlei Tennyson lives and breathes. Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris. She freely admits she planted her. Of course, most of our supplies come. I try and steer clear of. И тут вот эти сраные крысы. Ёб твою мать. Здесь можно нормально полутаться, только я сохранюсь. Ага, мы еще не все ключи карты нашли, я понял. Так, что мы там нагребли? Продаем, продаем, продаем. Тактический дробовик у меня есть. Полицейская броня. О, 24. Вот эту я себе возьму броню. Так, снаряжение. У меня 14. Шлем 18. Остается 14 и 10. Ого, 19. 11. Что ему порвать из броней? А, у них есть, да, броня нормальная. Нахер не надо. Так, это пусть остается. Все, тут понятно. Что тут у нас? Чем они удивят меня? Возьмем. Так, шлем улучшенный. Ой,
Ты чё, блядь? Не на ту козу одел. Так, 18. Тут пока всех, блядь, оденешь, охренеть может. Да, купить. Слава богу, хоть деньги появились. Кто-то тут тусит булочки свои. Какая-то нычка, блин. Как всегда, все обворовываем, как демоны. Что-то нашел какую-то херню, блядь. Слушайте, блядь, как-то стрёмно даже тут ходить, блядь. Меня сейчас тут не завалят, блядь. Ага, у меня это вот невидимость заканчивается, я понял. Шло в жопу, не будем рисковать. Потому что это потенциальные уже как враги нас считают, мы еще тут начнем сейчас замес. И только этого не хватало. Скрыть 1 секунду. Давайте сохранимся. Ну тут да, симулятор космического вора, враги уже были на предыдущих стримах и разборке. Тут я пока так, лутаюсь, обыскиваю все. You ever hard up for work? Try sublight salvage. Good pay if you're morally flexible. Так, я только залезу к нему в автомат, я не буду его сейчас полностью обворовывать. Assholes in their big interstellar freighters. One nearly rammed me on the way in. Damnable thing about living on a space station. No pigeons to feed. Oh, you can feed the sprats, sure enough. Так, тут ничего интересного. Кстати, батареи мы набрали такую кучу, что просто капец. Так, по заданию нам вроде бы как сюда надо идти.
Да, Гладис. Это она. Блять, тут хер взломаешь. По-моему, нельзя при ней взломать. Начнут ввалать, блять. Bless my heart. A stranger come. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void. Just lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you... 10 тысяч битов. Пошла ты в жопу. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And can't say I know for sure. Sounds like someone poking into somewhere they... Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to... You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside. The more we got the corps fighting each other. Don't forget to come find... Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law for... Want a charming copper... Так, что у нее можно купить? Хо-хо. Что у нее тут? Говно оружие, и все они закрыты. Ух ты, блядь. Так, новый уровень, это жир. Как по мне. Блять, а что там враги ходят? Я так и не понял. Блять, это хер взломаешь, блин, да? Или можно взломать? Вот я не понимаю, что делать. Угу. Huh? What do you think you're doing? Так, общение, убеждение, и нам надо скрытность и взлом. Значит. Так, по способностям пока ничего нет. I get strange calms chatter every time I fly by
going on down there? This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Tossball finals are scheduled to air soon, but a Нет у меня scandal этих has rocked карточек. the league and thrown this pivotal... Так, давайте смотрим на карту, что у нас вообще тут творится. game into question. Both teams have tested negative for performance-enhancing STEM. A tossball first. Coaches and referees are debating how and if this... I hear scary things about Monarch. Пока непонятно, как туда попасть. Ну давайте, может, в ту лабораторию залезем. Хер с ним. You ever wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? Пока вообще непонятно, что там происходит. Вообще где-то на втором этаже оружие. Терминал капитана. Короче, все больные, Can't say да? I've seen you before. I take it you're if you're here to better yourself, you'll have to wait. Or having a spot. Did he now? The mouth on that. He must be referring to Irion. I'm sure I'm beginning to wonder if I'm I'd be grateful if you'd spare the time. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. You look out, though. The place is... Keep hanging around. Look. You have your... Так, отлично, поговорили. I'm sorry. Am I causing a... Sium Furu? We could have avoided all this unpleasantness if you just Let me get one thing straight. Jesse and I are not friends. As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy... Good luck getting to Jesse, and better luck if you do. She's a real piece of work. Something I can help you? If only my other patients had so many inquiring after them. The records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. She's not my patient. I'm certain no one on my...
Not without dispensation. We don't have the ability. Regret. We. Take care. Так, я хочу в терминал залезть. How long till the new Automax arrive? Так, а где это все, блин? Где эти все чебураторы? Я просто офигею. Нам так херово показывают эти задания. Ага, я понял, где она находится. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it. You, ain't with the board. See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay Короче, low. спряталась эта коза здесь. Udon Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd What? No, I didn't do anything. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. Alright, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. 3 weeks back, I caught rumor that the blood tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in... If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it, lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a... Thanks for helping me with the board. Or I guess I should say... Any word on Good luck. The board's got it. Так, что я не понял. Откуда я вообще пришел? Ага, я отсюда пришел и оттуда же вышел. А это что за хрен? Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this... Oh, and it's not a lot of slogan. Heard of it? My orientation aether wave showed that famous Saltuna camp. That's true. That's a spacious choice, Spirit. Take what you have.
So, what can I get you? Some soap? Everyone loves soap. I'm bound to satisfy headgear-related inquiries. Oh, I'm having a stellar day. I'm not... I can see all of the top quality. Spacer's Choice regrets. Don't miss out on... Trouble sleep. Well, add an additional 10 and spin. Even if my contract didn't forbid it. I think now, are you ready to make Spacer's Choice? Где мне такую же шляпу достать? I mean, why ain't? If there are... Nah. It's fine. Speaking... Anything... Oh. Oh, this is... Have a look. Еще один продавец. А, можно эту шляпу одеть. Пошли нахер. Так, ну у меня тут посерьезнее как бы бронька. Если что. You'll learn to keep your eyes to yourself in my job. Да, здесь целая куча Nobody wants you всего. looking close at their cargo. Сваливаем отсюда очень быстро. Так, эту сторону я оббегал, да? Gonna head to Ver. I picked up some weird... If you got a maintenance issue, take it to Chief Junlei. She's in engineering. Так, а что мы сейчас сделаем? Это что у нас по заданию? Ага. Я понял. You know that sound when you've snapped on and I got a full... Why, it gets you the weapon. All the better for Take your basic... What if you... Only takes a bit of... Most ships... no and yes. When you... Right? A what? So... Так, давайте глянем, что она тут продает. Угу. 11% скидки у меня. Yeah, I've done work for Subway. Just passing through. Minding my... You learn to keep your eyes to yourself in my job. Indicate that rates of time theft are What's on that? the Some rise. kind of... Is any of the news... All of our listeners Need to directions? remember that lack of engineer. productivity is not a victim. I'm not feeling so Don't look hot. funny at the crew. Стрим, может, кто-то захочет потрындеть. If it wasn't for us, this whole damn station shut down. To your supervisor in the Seeking relief from the heat? Till June
Only the usual. The radiators, and we're all sweating buckets wondering when the... It might be your thermal control system's busted. That can happen if it's not tended. I don't really care what the issue is, kid. I just... Sweat's starting to make... They're supposed to gather up all the heat the systems generate, and instead of the heat going where it ought, though, it seems to be... Weeks? I lost track. Engineering. Chief Junlei Tennyson, to be precise. She runs this heat. Don't know what's got her dragging her. That's not for me to say. But if you're feeling... There's nobody who knows more about the station's guts. Any system you could name, June's crawled around in some... She doesn't come around here off. Давайте сам, что она там... Nothing you need. Что она предложит. Ну, у нее тут все по напиткам, я понял. Step lively, I'm not winded. Honest. My, boot was untied. Would hate for you to get left behind, or architect forbid, become lost. Так, тут чтобы взломать надо, нам не хватает, да, чего-то? Ага, для взлома не хватает. Очков, понятненько. Шеф-повар? I try to keep the place clean in case Chief Tennyson stops by. I'll be just a moment. Так, все, в баре я потусил булочки. You know what's happening on Terra 1? Last I... Угу. Так, тут можно что-то взломать. Да вроде все нормально. Малёх охреневшие были эти вот. Так, скажу сразу, что это оружие в жопу мне не впилось. Сам не знаю, как я сюда попал, так что извини, дорогая. Так получилось. Ага, все, я понял. А это что такое? How about I stay up top? You know, keep watch, okay? Так, что тут у нас? Так, теперь идем в ту сторону. Там, где мы взломали дверь. Hey, Mr. Vicker, do you ever get a little bit homesick for Edgewater? For that ocean stink? No, I do not. You're supposed to say yes, and go on to explain why.
Почему там враги у нас обозначены? Непонятно пока что. Сейчас посмотрим, что с этой стороны. Ёб твою мать, сколько батарей. Клондайк целый. Ага, тут по трубам можно пройтись, я понял. И ноги себе сломать, если упадем. Тебя вручную валит. Молодца. Тоже по трубам, короче, можно шастать. Что я уже потерялся, блять, в этих всех. А это куда дорога ведет? Слушайте, тут прям лутаемся, как демоны. Ага, все, я понял, где мы открыли эту дверь. Так, хорошо, сюда нам не надо, нам надо обратно. Интересно, что там было за проход? Сейчас, подождите-ка, сделаем так. Давайте сначала здесь пройдем. Ага, здесь просто от одного к другому. Понял? Ну тогда туда идем. Мы сохранились, в принципе, проблем нет. Угу. Все, пацаны, дальше мы вряд ли пройдем. Так, нам сюда. Территория, конечно, конская. Так, давайте сохранимся перед тем, как взламывать этот терминал. Pancake mix now requires no mixing. Series. What's going on with you lately? You seem down. Board patrol Nick. User of piracy. Shit. CNP Force Pockets can be microwaved in 2.5 seconds. Force Pockets. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Feels like Groundbreaker. I'm melting. These stairs are board property. This
First now, or I'll detain you for trespassing. Так, а вот этот хрен. Он из этот глава коллегии, да, который корабль наш там заблокировал. И этой козе надо еще помочь с помощью него. Так, ну давайте с ним поболтаем. Все, мы сюда притащились. Слушайте, мы сохранились, да? Может, я бы сначала попробовал взломать его терминал. Может, мы что-то узнаем. Ага, требуется его пароль. Понятно. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex. Has something happened to my... Oh no, this is terrible. My dear friend, what... Oh, Alex. He was my dearest friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Ah, that's just like him. Tell me. No! How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Right. You're going important places, I'm sure. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. How? Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best... Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside. That's... well, that's just terrible news. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem... Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? You might be surprised. But we'll proceed on the assumption she'll be reasonable. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my... Be my guest. I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I have few... Good law! Who'd want to go to that toxic? No. Emphatically no. Law, but it's miserable. My underarms are damp. Подмышки мокреют. Анатолий, привет. Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but I've seen no action from him. И что там после 11 уровня что-то стало интереснее или все та же рутина, что и была? Oh, you've noticed my friends. One. They're here to keep the peace, of course. Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status. When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's. Oh,
Good law, of course not. He'd never set foot. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the... Ask away. Так, не будем мы сдавать этого ученого. Да, можно было вскрыть, но мне не дадут. Так, что касаемо Джесси. Так, поговорить с Элли. Мы все-таки решили этот вопрос. Wish I could. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper. If you're looking for a medic, I can work my debt off. If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. You won't be Отлично, sorry. берем подругу на Though it борт. looks like you've got a full roster already. Time to play. Welcome to the crew, Miss Ellie. Так. Мы Элли сейчас взяли, да, пока что в команду. Ну и что у него там вообще творится? Пистолет, пистолет. Та-та-та-та-та-та. Не самый худший расклад, как по мне. Так, в принципе, тут у нее так и остается на ближнего боя. По броне пока что жопа. Могу ей только шляпу на голову вот эту одеть. Ха-ха, будет такая дурочка. Так, так, хорошо. Так, способности следующие. Что у нас тут есть?
Так, пока вот это возьму. Чтоб износ был, оружия меньше. Так, сейчас минутку. Да? Да, да. Ну, сейчас стрим, сейчас буду заканчивать. А чё?